Hi my dear friends, welcome to pragna maths. ఈ సెషన్ లో మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 6.4 ప్రోగ్రెషన్స్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ గురించి దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో సెకండ్ బిట్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ ద 3 టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ హూస్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కామన్ రేషియో ఆర్ గివెన్. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ సిరీస్ లో ఈ జీపీ సిరీస్ లో వచ్చేటువంటి 3 టర్మ్స్ ని మనం రాయాలి. దీంట్లో మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అని అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చాడు, కామన్ రేషియో ఇచ్చాడు. సో మనము ఏపీ సిరీస్ లో nth టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఏ విధంగా అయితే ఎన్ని టర్మ్స్ కావాలంటే అన్ని టర్మ్స్ రాసాం కదా, అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా nth టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. nth టర్మ్ అన్న లాస్ట్ టర్మ్ అన్న జనరల్ టర్మ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. nth టర్మ్, లాస్ట్ టర్మ్, or we can say general term. ఈ మూడు సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ nth term of GP series is given by, that is an is equal to a into r to the power of n minus 1. సో ఇది మనకి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా టు క్యాల్కులేట్ ద nth term of GP series. nth టర్మ్ అంటే దాంట్లో మనకి ఏ టర్మ్ కావాలన్నా కూడా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమో 4, ఆర్ వాల్యూ ఏమో 3. సో మనం ఏం చేయాలి, 3 టర్మ్స్ రాయాలి. దీంట్లో వచ్చే 3 టర్మ్స్. సో నౌ a1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a ఇంటూ ఆర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n minus 1. ఏ వాల్యూ ఎంత 4, r to the power of means 3 to the power of 1 minus 1. 4 into 3 to the power of 1 minus 1 is nothing but 0. Anything to the power 0 is always 1. 4 into 1 is nothing but 4. So this is the first term. Next term, a2. a2 is nothing but a into a value anta 4, r to the power of r అంటే ఇక్కడ 3 to the power of 2 minus 1. 4 into 3 to the power of 2 minus 1 is nothing but 1. 4 into 3, that is nothing but 12. 4 into 3 is nothing but 12. That is the second term. a3, a into r to the power of 3 minus 1. A value 4 into 3 to the power of 3 minus 1 is nothing but 2. 4 into 3 square is nothing but 9. That is 36. Next a4. a4 is nothing but a into r to the power of 4 minus 1. 4 into 3 to the power of 3 it is. 4 into 3 power 3 is nothing but 27. 27 into 4 if you multiply both. So 4 into 20 it become 80 and 7 into 4 is nothing but 28. 80 plus 28 is nothing but 108. Therefore, the terms of GP series are, first term is nothing but 4, second term is nothing but 12, third term is 36, and fourth term is 108, and so on. Next question number 2. Question number 2. A is equal to root 5 and r is equal to 1 by 5. సో ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ తెలుసు కాబట్టి మనం సెకండ్ టర్మ్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ a2. a2 is equal to a into r to the power of 2 minus 1 root 5 into 1 by 5.
2 minus 1 is nothing but 1. Root 5 into 1 by 5. సో ఇక్కడ మనము 5 ని root 5 into root 5 అని రాయొచ్చు. root 5 cancel అయిపోతే 1 by root 5 వస్తుంది. This is the first one. 1 by root 5. This is the second term. Next value a3. A into a value root 5 into r to the power of 3 minus 1. Root 5 into 1 by 5 to the power of 2. Root 5 into 1 by 25. 1 by 25. So this is root 5 by 25. If you rationalize the numerator, multiply and divide with root 5. Root 5 into root 5 become 5. Here 25 into root 5. 5 one time, 5 times. 1 by 5 times root 5. 1 by 5 times root 5. This is the value of a3. Similarly, we are going to calculate a4. a4 is nothing but a into r to the power of 4 minus 1. A value root 5. 1 by 5 to the power of 3. So root 5 into 1 by 5 cube. So root 5 by 125. Rationalize the numerator. Root 5 into root 5 become 5. 125 into root 5. 5 one time, 5 25 times. 1 by 25 times root 5. Therefore, here root 5 comma 1 by root 5 comma 1 by 5 by root 5 comma 1 by 25 root 5 are in GP. Next question. Question number 3. A is equal to 81. R is equal to minus 1 by 3. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది సెకండ్ టర్మ్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టర్మ్ తెలుసు కాబట్టి a2. a2 is nothing but a into r to the power of 2 minus 1. a అంటే ఎంత 81. r అంటే minus 1 by 3 to the power 2 minus 1. 81 into minus 1 by 3. 2 minus 1 is nothing but 1. 81 into minus 1 by 3. 3 one time, 3 27 times. Plus into minus is minus, minus 27. Next, a3. A into r to the power of 3 minus 1. 81 into minus 1 by 3 whole power 2. That is nothing but 81 into minus 1 by 3 into minus 1 by 3. 2 times we can write. 3 27 times, 3 9 times. Minus into minus become plus. We will get 9. Similarly, we are going to calculate a4. A into r to the power of r ante minus 1 by 3. 4 minus 1. 81 into minus 1 by 3 whole power 3. 81 into
minus 1 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3, 3 times. Cancellation. 3 27 times. 3 9 times. 3 3 times. So negative sign 3 times ఉంది కాబట్టి negative వస్తుంది minus 3. Therefore, the terms of GPR first term వచ్చేసి 81, second term వచ్చేసి minus 27, third term వచ్చేసి 9, fourth term వచ్చేసి minus 3 and so on. Next question. A is equal to 1 by 64, R is equal to 2. So that is A2, second term. A into R to the power of A and 1 by 64, R to the power of 2 power 2 minus 1. 1 by 64 into 2 power 2 minus 1 is nothing but 2. 1 by 64 into 2. 2 one time. 2 3s are 2s are. 1 by 32. Next term. A3. A3 is nothing but A into R to the power of 3 minus 1. That is 1 by 64 into 2 power 3 minus 1 is nothing but 2. 1 by 64 into 2 power 2 is nothing but 4. Cancellation. 4 16 times. 1 by 16. Next, A4. That is A into R to the power of 4 minus 1. That is A4 is equal to 1 by 64 into 2 power 3. 1 by 64, 2 power 3 is nothing but 8. 8 one time, 8 8 times. 1 by 8. Therefore, the terms of GPR first term వచ్చేసి 1 by 64. Second term వచ్చేసి 1 by 32. Third term వచ్చేసి 1 by 16. And fourth term వచ్చేసి 1 by 8 and so on. So ఈ విధంగా మనము 3 terms of GP series ని find out చేయొచ్చు. 3 కాదు ఎన్నైనా calculate చేయొచ్చు. Thanks for watching. Please subscribe our channel for regular updates. Share this information with your friends.